you use secular music to evangelize to young people. Even like everything that you were saying about your methods and all of that, they are pretty radical. And I feel for this generation, gospel music is not going to connect anywhere. But the message is same. I'm going to come and tell them is the only way, the truth. I'm going to change the message. But I don't mind playing 80s rock or 90s rock, throwing a rock show, and I'll be the secret evangelist over there and to bring people to Christ. And we have done that. Sorry to say, நிறைய gospel concert ன்றாங்க அது. Who was from other church? Gospel concert எங்க போஸ்ட் ஓட்டுவாங்க? ஒவ்வொரு சர்ச் வாசல் ஓட்டுவாங்க. கிளப் முன்னாடி ஓட்டுறாங்க போஸ்டர். So you say it's a gospel concert, you invite a gospel guest speaker and you only invite from other people. Basically sheep stealing தான் நடக்குது. அது உண்மை. But எத்தனை நான் கிறிஸ்டியன்ஸ் உள்ள வராங்க? Do we really measure it? சென்னையில இருந்து கான்சர்ட் நடக்குது, 3000 பேர் வராங்க. இதை நான் சக்சஸ் சொல்லவே முடியாது. ஈஸிலி ஒரு 1.2 மில்லியன் பாப்புலேஷன்ல இருந்து 3000 பேர் நீங்க வந்து கொண்டு வரது வந்து சக்சஸ் கிடையாது. That worship concert can send 3000 people to the mission field, then I will call that as a success. Your worship concert should stir people to do something for God, to die for Jesus. They have the influence. If they say something, people will listen. நான் சென்னையில தடி குழுந்தா சபை, நீங்க பேக் சைட் ஆனா கூட சர்ச் தான் போய் பேக் சைட் அடிவீங்க. சென்னைக்குள்ள மினிஸ்ட்ரி வந்து I'm not struggling to do ministry in Chennai. It's a cake walk. செக்குலர் மியூசிக்கை வச்சு நான் வந்து காஸ்பல் சொல்றேன், எவாஞ்சலைஸ் பண்றேன்னு சொல்லும் போது நம்ம ஆளுங்க உள்ள சர்ச்சில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே கல் எடுத்துப்பாங்க கையில. அது எப்படி நீ செக்குலர் மியூசிக்கை வச்சு இப்படி பண்ற? So I am sure that you also have had lots. Many people left my church also. How do you deal with criticisms like that? See, criticism யார் கொடுக்குறான்னு பார்ப்பேன். ஒருத்தன் ஆத்மா ஆதாயம் பண்ணாம சோல் வின்னிங் பத்தி எனக்கு கிரிட்டிசைஸ் பண்ணானா I don't bother about it. And most of the criticism comes from the people who never led people to Christ. If you are someone like me who speaks Tamil but doesn't read Tamil, but you always wanted to read the Bible in Tamil, then the Tanglish Bible is absolutely for you. The Tanglish Bible is a Romanized version of the Bible, meaning the Bible is still in Tamil but it's written in English, so hence the name Tanglish Bible. This is really great when you're reading through the Bible in English or any other language for that reason and are struggling to understand the meaning of a passage because you don't speak that language. Now you don't have to worry about that if you have the Tanglish Bible. So if you want to grab one, check out the link in the description and use code PM10 at checkout for 10% off. That is PM10 for 10% off at checkout. Now back to the video. Something that is very interesting in like what you were saying is that you use secular music to evangelize to young people. In that regard, like even like everything that you were saying about your methods and all of that, they are pretty radical. Okay, they're pretty fresh and unusual and out of the ordinary. And all of the methods that you described are like that. நான் எப்படி யோசிப்பேன்னா, நான் மார்க்கெட்டிங் டேர்ம்ஸில், இந்த சோஷியல் மீடியா டேர்ம்ஸில் பேக்கேஜிங் டிஃப்ரெண்ட், கண்டென்ட் சேம். கரெக்ட். ஸோ கண்டென்ட்டில் நீங்கள் கை வச்சனா, கண்டென்ட் இந்த சென்ஸ் பைபிள் அந்த காஸ்பல் அதில் கை வச்சனா நீ ஹெரட்டிக். அதில் ஏதாவது மாத்தினா நீ கள்ள தீர்க்கதரிசி. பால் சொல்லுவார், இதை விட்டு வேற ஏதாவது காஸ்பல் ப்ரீச் பண்ணானா லெட் ஹிம் பி அக்கர்ஸ்ட். ஆமாம். ஸோ அதில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். பட் பேக்கேஜிங். பட் வென் யூ சே இல்லை, இப்போ நீங்கள் செக்குலர் மியூசிக்கை வச்சு நான் வந்து காஸ்பலில் சொல்கிறேன், எவாஞ்சலைஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லும் போது நம்ம ஆளுங்க உள்ள சர்ச்சில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே கல் எடுத்துப்பாங்க கையில். அது எப்படி நீ செக்குலர் மியூசிக்கை வச்சு இப்படி பண்ற? So I am sure that you also have had lots. Many people left my church also. So how do you look at that and how do you deal with criticisms like that? See, criticism யார் கொடுக்குறான்னு பார்ப்பேன். ஓகே, ஒருத்தன் ஆத்மா ஆதாயம் பண்ணாம சோல் வின்னிங் பத்தி எனக்கு கிரிட்டிசைஸ் பண்ணானா I don't bother about it. Okay. ஒரு உண்மையாக ஆத்மா ஆதாயம் பண்ணுறான், he's got a model, he's got a grace and he's passionate for அந்த பண்ணும்போது I'll listen to him. And most of the criticism comes from the people who never led people to Christ. They're very teachers, நாங்கள் வந்து guardians of the word இருப்பாங்க. அது இயேசு வந்து பாவிகளோட நண்பன் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார். If Jesus was a guitarist, எங்கே வாசிப்பார்? சர்ச்சில் பேமெண்ட்டுக்கு வாசிப்பாரா, இல்லை ஒரு தெருவில் வாசிப்பாரா? ஆனால் நம்ம சர்ச் என்ன பண்ணுறோம், ஊழியன்னா கிட்டாரிஸ்ட்னால் சர்ச்சுக்குள்ளே தான் வாசிக்கணும், எங்கேயும் வாசிக்கக்கூடாது. அப்போது ஒரு ஆர்கிடெக்ட் வந்து படிக்கிறான், அவன் வெறும் சர்ச் தான் கட்டணுமா இல்லாட்டி பில்டிங் கட்டலாமா? அவன் இஸ் பில்டிங் ஹவுசஸ் ஃபார் எவ்ரிபடி, ஃபார் ஆல் ஃபெய்த். ஆனால் மியூசிஷியன்ஸ் மட்டும் வந்து சர்ச்சுக்குள்ளே தான் வாசிக்கணும். இதை சொல்லியே வந்து அந்த we have really bottled our things. As someone who is passionate for other faith, he will go to any extreme and bring the soul without sinning.
பாவம் செய்யாமல் பாவிகளை வந்து அவன் ரீச் பண்ணுவான். அதை சொன்னால இயேசு வந்து சமாரியஸ்திரோட பேசுகிறத வந்து லீகலாகவும் ரைட் கிடையாது. And it is not right for a man to go and talk to a Samaritan woman also. But he had the desire for her to see him as Messiah. நம்ம அந்த 12 டிஷ்ஷஸ் என்ன பண்ணிட்டாங்க, சோறுக்கு போயிட்டாங்க எல்லாருமே. சாப்பாடு டைம் சொல்லி எல்லாம் போயிட்டாங்க. இவர் மட்டும் தான் வந்து பிதாவான் சித்தம் செய்வது உணவுன்னு சொல்லி உட்காந்துருக்கிறார். We will face criticism, but I will choose which criticism to take it personally. அது பிகாஸ் ஆத்மாதாயம் பண்ணாதவன் எனக்கு எப்படி சொல்லிக் கொடுக்கணும் அவசியம் கிடையாது. For me this works. And I feel for this generation, gospel music is not going to connect anywhere. So I really need to rethink something. But the message is same. I'm going to come and tell them is the only way, is the truth. I'm going to change the message. But I don't mind playing 80s rock or 90s rock and throwing a rock show. And I'll be the secret evangelist over there and to bring people to Christ. And we have done that. So, sometimes I get flack for my thumbnails and my titles and all of that. அப்போ நான் அவங்ககிட்ட நான் சில பேர் என்ன in person கேட்கும் போது சொல்லுவேன், I will do whatever is within the realm of what's appropriate to get to more people. Yeah. If me making a clickbaity thumbnail or putting a picture in the thumbnail that is appropriate, that is that people are used to, just so that more people can click on the video and come watch the video and listen to what I have to say, I'll do it. Regardless of like if I piss off a couple of people on the internet, I don't mind. You don't mind, yeah. What matters to me is that more people watch the video, more people listen to what I have to say, and that sparks curiosity in them, and that in turn turns into something, and they end up in church. Correct. And that's they nice. get close to God, and then they go out and make disciples. So I think ஏன் வந்து நம்ம ஆளுங்க வந்து கொஞ்சம் ஹாஸ்டிலிட்டி இந்த மாதிரி வந்து நம்ம மெத்தட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடை விட்டு வேற ஒன்று ட்ரை பண்ணும்போது ஏன் வந்து அவங்களுக்கு அந்த ஆனிமாசிட்டி இருக்குன்னா, அவங்க வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து செக்குலரில் இல்லை வந்து சர்ச்சை விட்டு வெளியே இருக்கிறவங்க பண்ணுறதை பார்த்துட்டாங்கன்னா அந்த டூலை நம்ம கையில் எடுத்து ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நல்ல இம்பேக்டுக்காக நம்ம அதை வீல்டு பண்ணாலுமே கில்ட்டி பை அசோசியேஷன் ஃபேலசி. நீ அங்கே இருக்கிறத எடுத்து இங்கே பண்ணுற, அதனால நீயும் அந்த மாதிரி தான் பண்ணுற, மொத்த கேரக்டரையும் அலைன் பண்ணிடுவாங்க. I think we have to grow up at some point. So like it goes back to that same thing. Packaging is different, the content is the same. See, Paul was a great guy who can contextualize. When he's preaching to the Gentiles, he starts from the creation. When he is preaching for the Jews, he starts from the Abraham. So he knows his package. ஒரு டைம் சொல்கிறாரு, நீங்கள் விருத்த சதனை பண்ணணுன்றாரு. You are saved by your faith, no need of circumcisionன்றார். ஆனால் டிமோத்தி வந்து ஜூ மக்கள் அனுப்பும் போது, டிமோத்தி ஐ நோ யுவர் ஃபாதர் இஸ் ஃப்ரம் கிரீக், நீ சர்க்கம்சைஸ் பண்ணிவிட்டு அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டான்னு சொல்லிட்டு சேயிங் டிமோத்தி யூ சர்க்கம்சைஸ் பிகாஸ் யுவர் பாஸ்டர் cannot be the entrance for the gospel. This is called, he is not being a Pharisee, he is not changing his doctrine. Hypocrite illa. He wants to reach the people at any cost. Whatever is appropriate. So you play secular, you cook food, you do whatever it takes. I mean, நீங்கள் நிறைய சாரி டு சே நிறைய காஸ்பல் கான்சர்ட்ன்றாங்க. அது who was from other church. காஸ்பல் கான்சர்ட் எங்கே போஸ்டர் ஒட்டுவாங்க, ஒவ்வொரு சர்ச் வாசல் ஒட்டுவாங்க, கிளப் முன்னாடி ஒட்டுறாங்க போஸ்டரை. So you say it's a gospel concert, you invite a gospel guest speaker and you only invite from other people. Basically sheep stealing தான் நடக்குது. அதான் உண்மை. Preaching to the choir, preaching to the same people. நம்ம அதே ஆமென் போட்டு அல்லே போயிட்டு போவாங்க. அது பட் எத்தனை நான் கிறிஸ்டியன்ஸ் உள்ள வராங்க? Do we really measure it? அது So I think our worship concerts also need to be measured. எத்தனை பேர் ஒப்பு கொடுக்குறாங்க? What's the impact? What's the output? What's the impact? அது அன்னைக்கு வந்து I used to go to the யுத்த சத்தம் அகஸ்டன் நடத்துவாங்க. அது ஒவ்வொரு செஷனும் முடிச்சதுக்கப்புறம் டிக்கெட் வாங்கிட்டு பீகார் போகலாமெல்லாம் தோணும். அந்த மாதிரி தான் ஒரு ஸ்டார் பண்ணி விடுவாங்க. நாட் கில்ட்டி திங், ஜஸ்ட் பேர்டன் கொடுத்து விடுவாங்க. நீ கான்சர்ட்ஸ் போகிறோம், ஃபஸ்ட்டு எப்படி ஹவு பீப்புள் இவாலுவேட்னா ப்ரொடக்ஷன் சூப்பராக இருந்துச்சு, அந்த அன்னாடு எல்இடி சூப்பராக இருக்குது, இன்றைக்கி இந்த கிட்டார் சூப்பராக வாசித்தாங்க, லைனப் யார், இது தான் நம்ம மெஷர் பண்ண. ஆஃப்டர் த கான்சர்ட் ஒன்லி திஸ் இஸ் வாட் பீப்புள் டாக். பீப்புள் ஆர் நாட் கன்விக்டட் வித் சின். அப்போ எவ்வளோ காசை வேஸ்ட் பண்ணுறாங்க? 40 லட்சம் போட கான்சர்ட் பண்ணி அதுக்கு I will rather do something for the other faith people. 4 சர்ச் கட்டிடலாம். நான் அதர் ஃபேத் மக்களுக்கு எதாவது பண்ணிவிடுவேன். நீங்கள் சும்மா நீங்கள் ஒரு கான்சர்ட் போய்ட்டு வெளில வந்து கேட்டு பாருங்களேன், ப்ரொடக்ஷன் சூப்பராக சொன்னோம். சம் டெஸ்டிமெண்ட்ஸ்லாம் சிரிப்பாக இருக்காங்க, நாட் டு மார்க் தெம்.
என் தலை வலிச்சது கடலை தலை கொடுத்துட்டாரு. ஆண்டோட பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா வாழ்க்கையே மாற்றி எங்கெங்கேயோ போகணும். ஒன் என்கவுண்டர் ஆப்ரஹாம் லெஃப்ட் ஹிஸ் ஃபேமிலி அண்ட் பிகம் அ பிளெஸிங் ஃபார் நேஷன்ஸ். இது ஒன் என்கவுண்டர் மோசஸ் பிகம் அ டெலிவரர் ஃபார் 1 million people. நீங்கள் எத்தனை வர்ஷிப் சாங் கேட்குறது? ஸோ இந்தியாவில் 1800 மொழி இருக்குது. ஆனால் டெய்லியும் ஒரு சாங் ரிலீஸ் ஆகும் தமிழ் லாங்குவேஜில். அது நோபடி இஸ் மிஷனல் டு ரைட் சாங்ஸ் இன் 1800 லாங்குவேஜஸ். அங்கே ஹாஸ்பிட்டல் இல்லை. 1800 மொழியில் 52 மொழியில் தான் பைபிள் இருக்குது. மேபி நவ் ஷுட் ஹவ் பீன் 100 லாங்குவேஜஸ் வி ஹேவ். இங்கே 40 லட்சம் செலவு பண்ணுறோம் கான்செப்ட்டுக்கு. அங்கே பைபிள் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபண்டு இல்லாதனால கேன்சல் பண்ணுறாங்க. அது ஐ திங்க் வி பிகம் ஸோ செல்ஃபிஷ். இஸ்ரேல் மக்கள் மாதிரி ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டுக்குள்ளே போய் எனக்கு இன்னும் வேணுன்றோம் ஒழிஞ்சு அங்கே இருக்க மக்களை பார்க்கவே முடியல. மெனி சர்ச் டசன்ட் டூ மிஷன் ட்ரிப்ஸ். எத்தனை சர்ச் இந்தியா நார்த் இந்தியா கூட்டு ஊழியத்துக்காக காமிக்கிறாங்க. மெனி சர்ச் டோன்ட் டூ இட். மிஷன் ட்ரிப்ஸ் கூட்டு போக மாட்டேறான். பிகாஸ் தே டோன்ட் ஹேவ் த பர்டன் ஃபார் ரீச்சிங் த லாஸ்ட். அதுதான் சேலஞ்சிங்காக இருக்குது. இப்போ இருக்க சர்ச்சஸ் பெரிய பிரச்சனையாக தே பிகம் நான் மிஷனல், நான் இவாஞ்சலிக்கல் ஆகிட்டே வந்துட்டே இருக்காங்க. இருக்கிற மக்கள் தக்க வச்சுட்டா போதும் சொல்லிட்டு வச்சு நம்ம பாப்பட் மாதிரி நம்ம ஈவெண்ட் மேனேஜர். ஆல் த பர்சன்ஸ் பிகம், நாட் ஆல், ஃபியூ பிகம் த ஈவெண்ட் மேனேஜர் to sustain them. So I'm not an event manager. I want to be a disciple maker. I will do whatever it takes. We should do. At the end of the day, the way you gauge how your method, whether or not your method is working, is based on the output. Yeah. If input கொடுக்க அவுட்புட் அங்கே இன்க்ரிமெண்டலாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கா, இல்லை அவுட்புட் டிமினிஷ் ஆகுதா, இல்லை அதே மாதிரி இங்கே இன்புட் ஜாஸ்தி பண்ணால் கூட அங்கே அவுட்புட் கம்மியாக இருக்கா, இல்லை அப்படியே இருக்கான்றதை பார்த்து தான் we have to make our choices. Yeah. And the output that we are expecting, be it a concert or an event or whatever, is like souls. Yeah. New people coming to the church and getting discipled and going back out. Soul winning. The way நம்ம நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எப்படி ஒரு நல்ல கான்செர்ட்னா ப்ரொடக்ஷன், அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ப்ரொடக்ஷன் எனக்கு ப்ரொடக்ஷன் நல்லா இருந்துச்சு, எனக்கு நல்லா இருந்துச்சு, இது ரெண்டு தான். இஃப் தட் இஸ் தி மெட்ரிக் தட் யூ யூஸ் டு டிட்டர்மின் த சக்ஸஸ் ஆஃப் வாட் யூர் டூயிங், தென் இட்ஸ் கான்செர்ட் நடத்துறவங்களும் ரீபிராண்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. நான் மார்க்கெட்டில் இருக்கிறேன். ஸோ ஹவ் இஸ் இட் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அ செக்குலர் கான்செர்ட்? எனக்கு ஒரு பெரிய கொஸ்டின். The gospel musicians, gospel music பாடுறவங்க கிட்ட, are you putting a video on the in the YouTube for monetizing or for edifying people? Because I've seen some people who put songs on the YouTube, their hearts are broken when they don't see the expected views and likes. So gospel songs போடுறதுக்கு நீங்கள் மானிட்டைஸ் பண்ணுறதுக்கு போடுறீங்களா, இல்லை எடிஃபை பண்ணுறதுக்கு போடுறீங்களா? ஐ ரியலி வாண்ட் டு ஆஸ்க் திஸ் கொஸ்டின் டு எனிபடி. அது ரெண்டாவது, காஸ்பல் மியூசிஷியன்ஸ் தே ஆர் ஆஸ்கிங், எனக்கு யாரும் காசே கொடுக்க மாட்டுறாங்க, காஸ்பல் காசே கொடுக்க மாட்டுறாங்க. ஸோ ஷுட் தே, இஃப் தே சி, இஃப் யூ ஆர் அ காஸ்பல் மியூசிஷியன், யூ டூ இட் அஸ் அ மினிஸ்ட்ரி. இப்போ நான் உங்கள் சர்ச்சுக்கு ப்ரீச் பண்ணேன்னா என்னோட அமௌண்ட் கேட்டால் வர முடியும்? தட்ஸ் நாட் ரைட். You're calling me for my grace, and I'm coming to your church because I want to be edifying your body, for strengthening. அந்த இதில் தான் வரும் அது. But musicians, gospel musicians say we are not paid, we are hurt. Then why not you take a job and still do the gospel music? Third, I want to be a worship leader, so I want to become a gospel singer. I asked a question, have you shared the gospel to someone who next to your house? உனக்கு காஸ்பலே பேச தெரில, நீங்கள் காஸ்பல் பாட போறியாது. இஸ் இட் அ நியூ திங் இஸ் கம்மிங் அப்? மினிஸ்ட்ரினா வந்து வர்ஷிப் சாங் பாடணும், ஒரு வீடியோ போடணும், லான்ச் பண்ணணும், சாஃப்ட் லான்ச் பண்ணுற மாதிரி ஒரு லான்ச் ஒன்று பண்ணிட்டு போகிறோமா? ஸோ ஐ ரியலி ஹாவ் திஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஆஃப் இந்த ஹோல் காஸ்பல் திங் இஸ் ஃபார் மானிட்டைசிங். ஏன்னா 1800 மொழி இருக்குது, யாருமே அங்கே போக மாட்டுறாங்களே. எத்தனையோ கிராமங்களில் சபை இல்லையே. இங்கேயே சிட்டிக்குள்ளேயே சர்க்குலேட் பண்ணி இங்கேருந்து ஹைதராபாத், இங்கேருந்து அப்புறம் போயிட்டு சுற்றி பார்த்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு குட் ஃபீல்டு கொடுத்துட்டு பிராண்டிங் செட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த மார்க்கெட்டில் தான் பார்க்குறீங்க ஒழிஞ்சு. ஸோ ஐம் நாட் புட்டிங் தெம் டவுன், பட் இன் தோஸ் டேஸ் சாங்ஸ் ஸ்டர்ட் அஸ் டு டூ சம்திங் ஃபார் காட். இப்போ வீடியோ பார்த்தாலே எனக்கு ஆமாம், அது இல்லை, ஒரு பக்வான் சாங்காக இருக்கட்டும், ஏதாவது பண்ணோன்ற கடவுளுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சாங்ஸ் வராது. இப்போ எனக்கு இப்போ வீடியோ நல்லா இருக்குதா,
கடைசியாக யார் இது கிரெடிட்ஸு, இப்படி தான் மக்களோடைய லாங்குவேஜே மாறிடுச்சு. அது I think we really need to question on the gospel songs. Are we spending too much money on the Tamil gospel songs? Because இருக்கிற பாட்டு ஏகப்பட்டது இருக்குது. ஸோ மை டிசைர் இஸ் லைக் எவ்வளோ மொழிகள், எவ்வளோ ஸ்டேட்ஸ் காஸ்பல் இல்லாத இடத்துல இருக்குது. ஏன் அங்கே போய் ஏதாவது ஊழியம் பண்ணக்கூடாது? லாட் ஆஃப் budding ministers, if anybody says I want to do ministry, I'll always tell them 6 months go to Bihar. ஊழியம் பண்ணிட்டு வா, அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் கான்வர்சேஷன் whether you want to be involved in ministry or not. இப்போ சாஃப்ட் லான்ச் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சாங் ஒன்று பாடிட்டு ஆட்டோ டியூனில் பாடி முடிச்சுட்டு தேர் கெட்டிங் திங்ஸ் டன். ஸோ I mean, so in my church, for me, music, I keep it so low. By God's grace, we have a nice musicians. Yeah, they were wonderful. Nice. ஆனால் சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து ஒரு கிட்டார் ஒரு கஹூன் போதும். I don't want to show gimmicks to draw people and let people worship. இந்த மியூசிக் தெருவில் வாசிங்க, சர்ச்சில் வாசிக்கத்தாலே. Go and play in the streets and make friends over there. But in the gospel, the culture has to definitely change. The YouTube's things to monitor, we need to really check. I think we have to examine ourselves and check whether our metrics that we use to define success are in line with the gospel, in line with the Bible. Correct. நான் அப்பப்போ சொல்லிட்டே இருப்பேன், என்னன்னா success for a Christian looks different than success from someone who's not a Christian. We are playing a different game. We have eternity in mind. Our goal is to like, one, I want to get to heaven, and when I do, I want to have something to present before the king, and that is souls. I can't get anything more. So எனக்கு very sad to say, I saw one video, somebody sent it, so that pastor moves in the anointing and suddenly says God is releasing anointing to tell that that whoever wants to get a house, come and receive. அப்படி சொல்லும் போது ஒரு கும்பலாக ஒரு 10-15 பேர் ஓடி வந்து ஒரு ஆஃபரிங் கொடுத்துட்டு ரிசீவிங் த ப்ரொஃபட்டிக் வேர்ட் பை கிவிங் சம் மணி. அப்புறம் காருன்றாரு, ஓனா சொல்கிறாங்க அது. பட் ஆக்ஸ் சர்ச்சில் வந்து when somebody says I want to follow Jesus, Barnabas sold their property and followed Jesus. இன்னைக்கு சர்ச்சுக்கு வருதே அந்த சொத்து வாங்கிறதுக்கு வராங்க அது. So it's not only money-minded pastors, believers also money-minded ஆங்க. ஸோ இந்த நிலைமையில் இருக்குது நம்ம கிறிஸ்டியானிட்டி இருக்குது. ஸோ இப்போ மினிஸ்ட்ரின்றது, வாட் இஸ் மினிஸ்ட்ரி? மைனஸ், யூ டிக்ரீஸ், யூ கிவ் எவ்ரி திங், தென் வாட் எவர் காட் கிவ்ஸ் இட் வில் கிவ் அது. ஸோ அப்படி தானே மினிஸ்ட்ரி. இப்போ வேணால் மினிஸ்ட்ரேஷன் என்ன பிஸ்னஸில் போயிட்டு நான் பிஸ்னஸில் போகிறேன்றது, தட் இஸ் நாட் த மார்க் ஆஃப் அவர் சக்ஸஸ். தென் நான் கிறிஸ்டியன்ஸ் ஆர் ஃபார் பெட்டர் தென் அஸ். ஒரு கார் வாங்கிட்டேன்னு சொல்லுது. ஐ மீன் த இம்பேக்ட், that is what we should measure. As you said, success is not on what we get. Success is based on what we give for. Yeah, if you're not of Christ, then maybe that's what success is for you. Yeah. Like if நீங்க ஆண்டவருக்குள்ள இல்லைன்னா, if you're not a believer, if you're not of Jesus, then maybe being the most famous person in the room is a marker of a success. Maybe having being wealthy is a marker of success. Maybe having all kinds of things like is a marker of success. But when you say you're of the Lord, then the entire game, like you're not playing the temporal game anymore. You're playing the game in the sense of eternity. Eternity, correct, exactly. So like if that is what you're playing for, it's a completely different game. Cricket and football மாதிரி, இப்போ ஃபுட்பால் ஆடிட்டு இருக்கிறவன் வந்து கிரிக்கெட் ரூல்ஸ் எதுக்கு ஃபாலோ பண்ணுவான்? அப்படி பண்றதுல யூஸே இல்லை, பர்பஸே கிடையாது. ஸோ லைக் ஆல்சோ லைக் அந்த மாதிரி நம்ம போன பிறகு கூட, பிகாஸ் லைக் சம்டைம்ஸ் இது எனக்கே ஆயிருக்கு. ஸோ ஐ அம் ஸ்பீக்கிங் ஃப்ரம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். என்னன்னா, நம்ம ஆண்டவருக்குள்ள ரட்சிப்புக்குள்ள வந்துட்ட பிறகு அந்த ரட்சிக்கப்பட்ட அந்த புதுசுல லைக் வில் பி ஆன் ஃபயர், இதை பண்ணணும் அதை பண்ணணும்ன்றலாம். அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஓகே இதுதான் வந்து எனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும், ஆண்டவருக்கு அந்த எல்லாமே பைபிளோட ஆண்டவரோட அலைண்டாக இருக்கிற டிசிஷன்ஸ் தான் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் போக 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 என்ன ஆயிரும்னா, வில் ஸ்டார்ட் கம்பேரிங் லைக் வாட் வி ஹாவ் with what the non-believers have. And then that comparison steals the joy from what we have, and then eventually we start molding ourselves to like run like how the non-believers run. And all our testimony storyline is like this. நான் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன், இன்றைக்கி நான் ஃப்ளைட்டில் போகிறேன், கடவுள் வீடு கொடுத்துட்டாரு. நம்ம டெஸ்டிமனியும் அப்படி தான் இருக்குது. பட் பவுல் அப்படி டெஸ்டிமனி சொல்லி Galatians 6:17 நினைக்கிறேன், the mark of Jesus is in my bodyன்றது. That's what you I said on Sunday. எனக்கு அது லைக் ரீசெண்டாக படிக்கும் போது என்னடா அது, இதுதான் சக்ஸஸா?
அடி வாங்குறது, கடவுளுக்கு அடி வாங்குறது தான் சக்ஸஸ். இப்போ நீங்கள் எனி மினிஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன், நான் இந்த ஃப்ளைட்டில் போகிறேன், இந்த கண்ட்ரிக்கு போகிறேன், ஐ மீன் கோ, தட்ஸ் நாட் அ சக்ஸஸ். இப்போ உலகத்தான் பார்த்தானா அடி வாங்கிட்டு வந்தது சக்ஸஸ் சொல்கிறேன், முட்டாள் அப்படிதான் சொல்லுவான். அப்படிதான் சொல்கிறது. ஒன்று சென்னையிலேருந்து கான்சர்ட் நடக்குது, காஸ்பல் கான்சர்ட்டு, 3000 பேர் வராங்க. இதை நான் சக்ஸஸ்ன்னு சொல்லவே முடியாது. சென்னையில் வந்து 10% கிறிஸ்டியன்ஸு. ஸோ நீங்கள் ஈஸிலி ஒரு 1.2 மில்லியன் பாப்புலேஷன்லேருந்து 3000 பேர் நீங்கள் வந்து கொண்டு வரது வந்து சக்ஸஸ் கிடையாது. I will say if that worship concert can send 3,000 people to the mission field, then I will call that as a success. இந்த 3000 பேர் வந்துட்டாங்க, அந்த ட்ரோன் வீடியோ ஷாட்லாம் போட்டு கம்பல் எனக்கு வந்து உடன்பாடே கிடையாது எனக்கு. Your worship concert should stir people to do something for God, to die for Jesus. அந்த மாதிரி ஒரு, and I really like, they have the influence. If they say something, people will listen. ஸோ அவங்க வந்து கொஞ்சம் ஒழுங்காக டைரக்ட் பண்ணி கொஞ்சம் பண்ணுறாங்க, இட் வில் பி நைஸ். ஏன்னா பிகாஸ் த ஒர்க் இஸ் மேசிவ் டு ஃபினிஷ் இந்த நார்த் இந்தியாவில். அது 30 கிராமங்களுக்கு ஒரு சபை இல்லை. நான் சென்னையில் தடிக்குழு தான் சபை, பெங்களூர் சொல்லவே வேணாம். நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன், நீங்கள் பேக் சைட் ஆனால் கூட சர்ச்சில் தான் போய் பேக் சைட் அடிவீங்க. எங்கள் ஊர் தான் சர்ச்சு, எங்கள் ஊர் தான் சர்ச்சு. ஸோ பட் டு வி ரியலி ஹாவ் த விஷன் ஆஃப் டிசைர் ஆஃப் ஜீசஸ். இயேசு என்ன சொல்ல, உங்கள் சகல ஜாதிகளுக்கும் we will preach the gospel to the all people, then I will commentறாரு. அந்த ஒரு urgency நமக்கு இருக்குதா? So that we really need to think on that. I really wish as we are doing this talk, somebody will be start to be involved in missions and Chennai ministry வந்து எனக்கு வந்து I will say like I'm not struggling to do ministry in Chennai. It's a cake walk. இது வந்து பெருசாக ஒரு பேட்ச் குத்திக்கிறது ஒன்றும் கிடையாது. அது ஆனால் அங்கே போய் நார்த் இந்தியா போய் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா, ஐ வில் சே தட் இஸ் மோர். when I say North India, unreached anywhere. So yeah, what is the goal? What's the purpose of like what we are doing? Like even I have to ask myself, நான் இந்த வீடியோஸ் பண்ணும்போது கூட I have to ask myself, what's the end goal? நான் இப்போ இந்த ஒரு வீடியோ யோசிக்கிறத விட லைக் அந்த மேக்ரோ ஐடியா, வாட்ஸ் தி மேக்ரோ ஐடியா, வாட்ஸ் தி output I'm expecting from the YouTube channel, what's the output I'm expecting from my career, quote unquote career. That's like the hard thing. உங்கள் ஹார்ட், அது நீங்களும் கடவுள் தான். அது இப்போ நான் வந்து சர்ச்சை வளரணும்னு ஜெபம் பண்ணுறேன், ஆனால் எதுக்கு வளர்றது என் ஹார்ட் தெரியணும், நம்பர்ஸ் காமிக்கிறதுக்கா இல்லை ஆத்மா கொண்டு வரதுக்காக, அது உங்களோட ஹார்ட். வெரி குட் திங் தட் யூ ஆர் ஆஸ்கிங். I also need to ask, otherwise I'll deviate. That is also like very interesting, like what you said. Do you have actual compassion or narcissistic compassion? Yeah. Like are you being kind to people because you actually love them, or are you being kind to them because you want to feel better about yourself? Yeah. That is also there. So I think we have to like constantly check ourselves and evaluate like why we are doing things and how we are doing things and whether or not is actually drawing us closer to the end goal that we have. Okay, I want to ask you kind of a personal question. Okay. And then I thought like we'll talk about like relationships and dating and all of that because I wanted to put out something for Valentine's Day, but I don't think I'm going to do that. I don't want to talk about it right now. But I want to ask you this personal question. So you are like obviously like you are focused on missions, discipleship, and your methods are radical. You are radical. I mean, if someone like looked at you, they wouldn't assume that you're a pastor at first glance, especially like our usual people. So all of that, but you still like from what I've seen so far, like you have a genuine heart for people and like saving souls and all of that. But it is kind of our people, I think, will struggle to see through all of that, your methods and the way you look and the way you do stuff, all of that. That sometimes will take a personal toll. So how do you deal with that personally? And when you know when you have a genuine heart for something and you mean well and you do stuff with all your heart and you still get like negative pushback and like people misunderstand you and say all kinds of things about you, what does that do to you personally, and how do you cope with that, and how do you keep moving forward? See, when we start